So this is my review of these dumbbells, and I must say I basically like them very much. I like the design, I like the colors, I like the idea of the metric and non-metric system here. I like the fact that I can train as intensive and hard as I want if I switch here to both sides with the adjustable weight. There is, however, a very, very big problem, health concern, and yeah, can damage everything around you. And you can see that there are different sizes of discs, and on both sides there is a little disc on the edge. So if I go to 20 pounds here and would like to lift it, it happens that the little disc is sometimes being pulled out and sometimes not. And then this will happen when training a little bit, because of course you are moving your arms and shoulders, whatever. So also the dumbbells are going to be moved and the discs are falling apart. And this is a very, very big problem. As you can see here again, I lift it up, I would train it, and these discs are falling off. For me, this is a very, very big concern, as the discs can fall on your feet. They can also damage the floor, as you can see it. So no matter if I have a good protection here, yeah, it can definitely damage the floor. And the seasonal problem, it can also damage the Christmas decoration, which is very weird because whatever other weight I'm lifting, so here for example 26 pounds, so nothing happens here. It doesn't matter how much I move my arm on both sides, it stays intact. And I can also lift heavier weights. Okay, this one doesn't have the little disc. Here, for example, 44 pounds, nothing happens. This only happens when we go to 20 pounds. As we can see here, even in the beginning, sometimes it lifts, sometimes it doesn't. And needless to say, that we're talking about a health risk, because I don't need broken toes or a broken floor. So, yeah, definitely not happy with these dumbbells. Although I actually like the idea, the concept and the design. Bon, j'arrête mes conneries, là c'est ChatGPT qui a écrit. Donc en fait j'ai acheté ces haltères sur Amazon, donc c'est les Dripex, c'est le lot de 2 haltères, donc je les ai achetés 149,99 €. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la notice, donc en français, enfin en plusieurs langues, donc c'est plutôt pas mal. Et franchement ils sont de super qualité, j'ai pris les moins chers parce que bah voilà quoi, j'avais pas trop les sous de m'en prendre des plus chers. Et il n'y avait pas trop de reviews dessus, donc j'ai décidé d'en faire. Et franchement, très très contente. Ils sont réglables de 2 à 11 kg, donc c'est largement suffisant, surtout pour mon niveau. On peut sélectionner 2 kg, 4 kg, 6,5 kg, 8,5 kg et 11 kg. Voilà, maintenant j'ai plus grand chose à dire. Je vous laisse avec les vidéos que j'ai faites plus en détail, de plus près, tout ça, pour que vous ayez un avis.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura aidé à mieux voir comment sont ces haltères sur Amazon. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description, ce qui me permettra de gagner un petit peu de sous. Sinon, si vous voulez pas me donner de sous, vous cherchez directement les Dripex sur Amazon. Merci beaucoup, au revoir.